Hello everyone, welcome to the previous year question discussion. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. മോഡിഫയേഴ്സ് എന്താണ്, മോഡിഫയേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ക്ലാസ്സസിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, മോഡിഫയേഴ്സ് എക്സാക്ട്ലി ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വളരെ ചുരുക്കമാണ് വരാറുള്ളത്. മിക്കവാറും സ്പോട്ട് ദി എററിൻ്റെ കാറ്റഗറീസിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്സ് ആയിട്ട് വരാനാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത്. Okay, right. Choose the alternative so that the underlined part of the sentence is rendered correct. അപ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക so that the whole sentence becomes meaningful. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ. റൈറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. The pharmaceutical company hired a consultant to supervise a task force studying lower salaries as to their effects on employees' morale. Okay, so studying lower salaries as to their effects on employees' morale ആണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രേസ്. അത് നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, studying what the effects lower salaries would have on employees' morale. Studying the effects of lower salaries on employee morale. For studying what are the effects in employees' morale that lower salaries would cause. Studying the effects of employee morale on lower salaries. ഏതായിരിക്കും വരിക? കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Studying what the effects lower salaries would have on employee morale അല്ല. For studying what are the effects, no. Studying the effects of employee morale on lower salaries, it's the opposite. So അതുമല്ല. Option B is the answer. Studying the effects of lower salaries on employee morale. So അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇത് IPMAT Indoor 2020 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Question number 2. Besides offering psychological rewards such as toned muscles, when regular karate is practiced, the body can be turned into a dangerous weapon. Okay, so when regular karate is practiced, the body can be turned into a dangerous weapon ആണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രേസ്. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. One can turn the body into a dangerous weapon through karate if it is practiced regularly. The body can be turned into a dangerous weapon as a result of karate if practiced regularly. When karate is practiced regularly, the body can be turned into a dangerous weapon. Karate, if practiced regularly, can turn the body into a dangerous weapon. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും വരിക? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Besides offering physiological rewards such as toned muscles, when regular karate is practiced അല്ല, when karate ആദ്യം വരണം, എന്നാലേ അത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ അല്ല, ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല, ഓപ്ഷൻ സിയോ ഡിയോ ആവും. When karate is practiced regularly, the body can be turned into a dangerous weapon. Karate, if practiced regularly, can turn body into a dangerous weapon. This is the most accurate. അതുകൊണ്ട് തന്നെ answer is option D. Okay, so option D is the answer. Besides offering physiological rewards such as toned muscles, karate, if practiced regularly, can turn the body into a dangerous weapon. Right. Question number 3. The animal activist has raised awareness not only on the plight of abandoned dogs but also on overworked bulls and temple elephants. Not only on the plight of abandoned dogs but also on overworked bulls and temple elephants ആണ് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രേസ്. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. On the plight of not only the abandoned dogs but also on those of overworked bulls, no. വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. Not only on the plight of the abandoned dogs but also on that of overworked bulls, could be. The plight of abandoned dogs as well as the overworked bulls, no. The plight of the abandoned dogs but also on overworked bulls, no. Meaning മാറുന്നുണ്ട്. So option B is the correct answer. The animal activist has raised awareness not only on the plight of the abandoned dogs but also on that of overworked bulls. ഇതാണ് correct form of the sentence. Right. Question number 4. The place where her father disappeared and the reason why he did are unknown to her. Where her father disappeared and the reason why he did ആണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രേസ്. ഓപ്ഷൻ എ, her father disappeared and the reason why he did. Option B, where her father disappeared and the reason he did. Option C, her father disappeared and the reason he did. Option D, where her father disappeared and the reason why he did. ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം റീസണും വൈയും ഒരുമിച്ച് വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ ഡിയും നമുക്കല്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. ഓപ്ഷൻ ബിയും സിയിലും വേറെ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
Option B is the answer. The place where her father disappeared and the reason he did are unknown to her. That is the answer. Option B is the answer. Okay. Question number 5. After sensing a problem with the factory workers, the personnel officer demanded to know who the union leaders had contacted to conduct the petition drive. Who the union leaders had contacted ആണ് underline ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Options നോക്കാം. Option A, whom the union leaders had contacted. Who had the union leaders had contacted. Whom the union leaders have contacted. Who union leaders contacted. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി എന്തായാലും അല്ല, ഓപ്ഷൻ ഡിയും അല്ല, whom ആണ് വരേണ്ടത്. whom the union leaders had contacted, whom the union leaders have contacted. It's obviously have. So answer is option C. Whom the union leaders have contacted. After sensing a problem with the factory workers, the personnel officer demanded to know whom the union leaders have contacted to conduct the petition drive. Okay, so that is the answer. So we come to the end of the discussion of the previous questions on modifiers. നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സാക്ട്ലി ഒരു മോഡിഫയർ ഒരു എറർ, അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡിഫയേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ചുരുക്കമാണ് വരാറുള്ളത്. മോസ്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന നമ്മൾ മോഡിഫയറിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് എടുത്തിടാറുണ്ട്. സോ സ്പോട്ട് ദി എറർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആയിരിക്കും മോഡിഫയേഴ്സ് ബേസ്ഡ് എറേഴ്സ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക. സോ എന്നാലും നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഇറ്റ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വിൽ മീറ്റ് ഇൻ അനദർ വീഡിയോ. ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം മീ. താങ്ക് യു.